हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस कस्टम। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो और ब्लॉग में। तो आज हम इस ब्लॉग में आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारे पास एक फॉर्च्यूनर प्रोजेक्टर वाली हेडलाइट आई है। तो आप उसकी कंडीशन देख लीजिए, क्या वो कंडीशन कैसी है। वो पूरी पीली हो गई है, अंदर से ख़राब है, उसके अंदर डस्ट है। तो हम उससे बनाने वाले न्यू। तो आपका इसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में पता चलेगा। Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. हेडलाइट को देख लिया होगा कि इसकी कांच पूरी पीली हो गई है और इसका रिफ्लेक्टर और प्रोजेक्टर पे भी मट्टी आई है। तो हम इसे करेंगे पूरी साफ और इसे बनाएंगे न्यू। Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell me who I am.
If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. 1 hour later. तो ठीक है, आपने पूरा प्रोसेस देख लिया होगा, पूरा वीडियो देख लिया होगा कि हमने ओल्ड हेडलाइट को कैसे न्यू बना दिया है। तो आपको कभी अपनी कार की या टू व्हीलर की हेडलाइट को न्यू करना है, ओल्ड से न्यू करना है, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे देंगे, लिंक दे देंगे कि आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं और रीजनेबल प्राइस में ये आपको न्यू करके मिल जाएंगे। कभी आपकी हेडलाइट की कंडीशन बहुत ही ख़राब है तो आपको इसके बदले एक्सचेंज में न्यू हेडलाइट मिल जाएंगे, वो भी लूमैक्स या ओरिजिनल शोरूम के साथ जो कंपनी की हेडलाइट आती है वो कंपनी। Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to. ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बाजू में बेल आइकन दिया गया होगा उस पर क्लिक करिए। थैंक यू। I'm alone, I'm alright. It's so cold